गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Kṛṣṇa 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Kṛṣṇa 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Kṛṣṇa 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Kṛṣṇa 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadrama, Jaya Sudarshana. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9 and Shloka number 20. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Nemaṁ viriñco na bhavo na śrīr api aṅga-saṁśrayā prasādam lebhire gopī yattat prāpa vimuktidāt. Word by word. Na, not. Imam, this exalted position. Viriñca, Lord Brahmā. Na, nor. Bhava, Lord Śiva. Na, nor. śrīḥ, the goddess of fortune. Api, indeed. aṅga-saṁśrayā, although she is always the better half of the Supreme Personality of Godhead. Prasādam, mercy. Lebhire, obtained. Gopī, Mother Yasoda. Yattat, as that which. Prāpa, obtained. Vimuktidāt, from Kṛṣṇa, who gives deliverance from this material world. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Neither Lord Brahmā nor Lord Śiva nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yasoda. Purport. This is a comparative study between Mother Yasoda and other devotees of the Lord. As stated in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 5:142,
Ekale Ishvara Kṛṣṇa Ara Sabha Bhritya. The only Supreme Master is Kṛṣṇa and all others are his servants. Kṛṣṇa has the transcendental quality of Bhritya Vashyata, becoming subordinate to his Bhritya or servant. Now, although everyone is Bhritya, and although Kṛṣṇa has the quality of becoming subordinate to his Bhritya, the position of Mother Yasoda is the greatest. Lord Brahmā is Bhritya, a servant of Kṛṣṇa, and he is Adi Kavi, the original creator of this universe. Tene Brahma Hridaya Adi Kaviye. Nonetheless, even he could not obtain such mercy as Mother Yasoda. As for Lord Śiva, he is the topmost Vaishnava, Vaishnavanam Yata Sambhu. What to speak of Lord Brahmā and Lord Śiva? The goddess of fortune, Lakshmi, is the Lord's constant companion in service, since she always associates with his body. But even she could not get such mercy. Therefore, Maharaja Parikshit was surprised, thinking, what did Mother Yasoda and Nanda Maharaja do in their previous lives by which they got such a great opportunity? The opportunity to be the affectionate father and mother of Kṛṣṇa. In this verse, there are three negative pronouncements, na, na, na. When anything is uttered 3 times, do it, do it, do it. One should understand that this is meant to indicate a great stress on a fact. In this verse, we find na lebhire, na lebhire, na lebhire. Yet, Mother Yasoda is in the supermost exalted position, and thus Kṛṣṇa has become completely subordinate to her. The word vimukti-dāt is also significant. There are different types of liberation, such as sayujya, salokya, sarupya, sarshti, and samipya. But vimukti means special mukti. When after liberation, one is situated in the platform of prema bhakti, one is said to have achieved vimukti, special mukti. Therefore, the word na is mentioned. That exalted platform of prema is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu as prema pumarto mahan, and Mother Yasoda naturally acts in such an exalted position in loving affairs. She is therefore a nitya siddha devotee, an expansion of Kṛṣṇa's hladini potency. His potency to enjoy transcendental bliss through expansions who are special devotees, ananda chinmaya rasa pratibhavita bihi. Such devotees are not sadhana siddha. Hare Kṛṣṇa. So before proceeding further, I seek the blessings of all the assembled Vaishnavas. Such an exalted shloka, I have no qualification to speak about it. Only a person who is on the completely transcendental, purified platform of Suddha Sattva can fully appreciate the sense of this particular shloka. I will still try to do my best for the pleasure of assembled Vaishnavas and for my own purification. So in this shloka, there is a comparison being made between Yasoda, Mother Yasoda, and Lord Brahmā, Lord Śiva, and even the goddess of fortune, Lakshmi Devi. And the conclusion is that none of them got that kind of a special mercy what Mother Yasoda got from Lord Shri Kṛṣṇa. So why? What makes Yasoda in the padathil? Yeah, yes, Prabhu, please. இந்த பதத்தில் ஒப்பீடானது செய்யப்படுகிறது. அன்னை யசோதை, சிவபெருமான், பிரம்மதேவர் போன்ற அனைவரையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார்கள். லட்சுமி தேவி போன்றவர்கள். அதில் அன்னை யசோதை கிடைத்த சிறப்பான விசேஷமான கருணை யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை. So Parikshit Maharaj is amazed. How is it possible that what made Nanda Maharaja and Yasoda Ma so very special that Kṛṣṇa gave an extraordinary blessing to these people to bring him up from a small boy, small baby, newborn, up to the level of 11 years old when he was in Kaishora, just touching on Yavana, and then he left Vrindavan to go to Mathura. பரிசித் மகாராஜர் ஆச்சரியம் அடைகிறார். அன்னை யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜருக்கு எது இந்த விசேஷமான நிலையை கொடுத்தது? கிருஷ்ணர் சிறு குழந்தையிலிருந்து 11 வயது அடையும் வரை வளர்க்கும் பாக்கியத்தை கொடுத்தது. அதன் பிறகு அவர் அவர்களை விட்டு பிரியும் வரை தொடர்ந்து அவரை வளர்த்தாரே, அதற்கான விசேஷமான அருளை எங்கிருந்து அவர்கள் பெற்றார்கள் என்று பரிசித் மகாராஜர் ஆச்சரியப்பட்டார். This special mercy received by
Yaśodā Ma is acknowledged even by Nanda Mahar and by Vasudeva and Devaki. யசோதை அன்னைக்கு கிடைத்த இந்த விசேஷமான கருணையை பற்றி தேவகி மற்றும் வசுதேவரும் அங்கீகரிக்கிறார்கள். Even though they were the natural father and mother, the official father and mother of Lord Shri Kṛṣṇa, but they did not have the good fortune to see him as a small baby, a suckling baby from the mother's breast. From that stage to slowly he grows up, he starts crawling, he starts catching on the tail of the calves and going here and there, dragged along the vraj dust which is mixed with cow dung and cow urine. And these beautiful darshans only Yaśodā and Nanda Maharaja could get. Even Nanda Maharaja didn't get most of it because he was busy with his duties. But Yaśodā Ma completely was absorbed in observing these beautiful pastimes of the Lord. தேவகி மற்றும் வசுதேவர் கிருஷ்ணரின் பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் செய்த பால்ய லீலைகளை பார்க்கும் பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. கிருஷ்ணர் தவழ்வது, பால் அருந்துவது, கன்றுக்குட்டியோடு விளையாடுவது போன்ற எந்த லீலையும் இவர்கள் இருவரும் தேவகி மற்றும் வசுதேவர் பார்க்கவில்லை. நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதை எண்ணெயில் நந்த மகாராஜர் கூட அடிக்கடி வெளியே சென்று விடுவார், வெகு நேரம் வீட்டில் இருக்க மாட்டார். யசோதை எண்ணெய்க்கு தான் அந்த பாக்கியம் முழுமையாக கிடைத்தது. கிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவ லீலைகள் ஒவ்வொன்றையும் தொடர்ச்சியாக காணும் பாக்கியத்தை யசோதை எண்ணெய் முழுமையாக பெற்றார். So Prabhupada starts the purport by saying, there is only one Lord, there is only one Ishvara, and He is the Supreme Master, Lord Shri Kṛṣṇa, and everyone else who exists, they are all His servants. ஒரே ஒரு எஜமானர், அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், மற்ற அனைவரும் அவரின் சேவகர்கள் என்று பிரபுபாதர் இந்த பதத்தை தொடங்குகிறார். So there is a comparison between the various servants, the various exalted servants of Lord Shri Kṛṣṇa, namely Brahma, Lord Śiva, goddess of fortune, and Yaśodā Ma. பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், லக்ஷ்மி தேவி மற்றும் யசோதையனை இந்த மிக உயர்ந்த பக்தர்களுக்கிடையில் ஒரு ஒப்பீடானது இங்கே தரப்படுகிறது. So at this time, Srila Prabhupada mentions another beautiful thing, quality of Kṛṣṇa, a transcendental quality. What is that? Bhritya vashyata. That means Kṛṣṇa gets attracted so much to his servants that Kṛṣṇa wants to serve them. பிரித்ய வர்ஷிதா என்ற ஒரு அற்புதமான பண்பு கிருஷ்ணரிடம் இருக்கிறது. அதை பற்றி இங்கே விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சேவகர்கள் மீது மிகுந்த கவர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக சேவகர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார். So this is an amazing quality. We always say Kṛṣṇa means all attractive. He is attracting all of us to his lotus feet by his various opulences, by his beauty, by his wealth, by his knowledge, by his renunciation, by his power, by his fame. Various opulences, he is attracting all of us, and he is attracting us to serve his lotus feet. But at the same time, we find, after attracting us to his lotus feet, by which time we surrender all our material attraction. We are only attracted to the lotus feet of Kṛṣṇa and to the service of his lotus feet. At that time, Kṛṣṇa becomes attracted to the devotee. And what does Kṛṣṇa want to do? What the devotee is trying to do, Kṛṣṇa is also trying to reciprocate that. Devotee wants to serve Kṛṣṇa and Kṛṣṇa wants to serve the devotee. That's what makes him Bhritya Vashyata. He is so much attracted to his devotee that he wants to serve the devotee. கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் மீது மிகுந்த கவர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் அவர் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான அழகு, அறிவு, புகழ், செல்வம், துறவு போன்ற அனைத்தும் இருக்கிறது, ஐஸ்வர்யம் அனைத்தும் இருக்கிறது. தொடக்கத்தில் பக்தர்கள் இதில் ஏதேனும் ஒன்றை பார்த்து கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அந்த பக்தர் செய்யும் சேவையில் மிகுந்த கவர்ச்சி அடைந்த கிருஷ்ணர் அந்த பக்தருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். இதுதான் பிரித்ய வர்ஷிதா என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So now Prabhupada is going to tell how exalted is Lord Brahmā, how exalted is Lord Śiva and the goddess of fortune, and finally we will come to Yaśodā Ma. So when we talk about Brahmā, he is the Adi Kavi. The very first sloka in Bhagavatam talks about him. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. The Vedas were revealed into the heart of Lord Brahmā by Kṛṣṇa himself, and he is the original creator. Original means the secondary. First creation is done by the Lord Vishnu himself,
and then secondary creation Lord Brahmā does. So he is the number one person in every universe, and he is aja, he is unborn. He is appearing from the lotus that comes out of the navel of Garbhodakasai Vishnu. That way Brahma is very, very special, and he is a servant of Kṛṣṇa. இங்கே பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், யசோதனை போன்ற ஒவ்வொருவரின் மகத்துவத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக பிரம்மதேவர், அவர்தான் முதல் ஜீவராசி ஆவார். இந்த இரண்டாம் பட்ச படைப்பை அவர்தான் நிர்வகிக்கிறார். முதலாம் தர படைப்பானது பகவான் விஷ்ணுவால் செய்யப்படுகிறது. இரண்டாம் பட்ச படைப்பை அவரே செய்கிறார். அவர் பகவானின் நாபில் அமர்ந்து கொண்டு படைப்பு தொழில்படுகிறார். அத்தகைய சிறந்த நபர், சிறந்த பக்தராகிய பிரம்மதேவரின் புகழ் முதலாவதாக விளக்கப்படுகிறது. But he did not get the mercy of Mother Yasoda. And now coming to Lord Śiva. Who is Lord Śiva? He is the topmost Vaishnava. There is no Vaishnava greater than him. Vaishnavanam yata sambhu. Bhagavatam acknowledges Vaishnavanam yata sambhu. So when Lord Śiva is so great, he also did not get the mercy that Mother Yasoda received. And yes, Prabhu. ஆனால் பிரம்மதேவருக்கும் யசோதனைக்கு கிடைத்த அந்த விசேஷமான கருணை கிடைக்கவில்லை. சிவபெருமான் முதல் தர வைஷ்ணவர், வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அந்த சிவபெருமானுக்கும் யசோதனை கிடைத்த அதே கருணை கிடைக்கவில்லை. And when we come to the goddess of fortune, Lakshmi Devi, she is beyond Brahma and Lord Śiva, because she is constantly associating with Lord Vishnu, and she has the opportunity to serve his lotus feet by massaging all the time. She has the association of the Lord's body constantly. But even she did not get the same mercy what Mother Yasoda received. அடுத்ததாக லட்சுமி தேவிக்கு வரும்பொழுது அவர் சிவபெருமான் பிரம்மதேவரை விட உயர்வான நிலையில் இருக்கிறார். தொடர்ந்து பகவான் விஷ்ணுவின் பாதத்திற்கு சேவை செய்யும் பாக்கியத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார். அத்தகைய சிறப்பான நிலையில் இருந்தால் கூட அன்னை யசோதைக்கு கிடைத்த அந்த விசேஷமான கருணை அவருக்கும் கிடைக்கவில்லை. And the answer to all these questions Prabhupada keeps in the last paragraph of this purport. Prabhupada says, you may think by a material comparison, oh, Mother Yasoda is so innocent, she is not very educated, she is just a gopī, and she knows nothing other than looking after Kṛṣṇa. So what she will know? Whereas compared to her, Brahma and Śiva and goddess of fortune, they all look like very exalted personalities. And Mother Yasoda simply, she is a gopī carrying cow dung on her head and churning butter. What else she knows? So we think, how Mother Yasoda can be greater than all these exalted personalities? But the answer comes in the last paragraph. கடைசி பத்தியில் நம்முடைய கேள்விக்கான பதில் வருகிறது. நாம் பொதுவாக அன்னை யசோதை ஒரு இடையர் குல பெண், அவர் மாட்டு சாணத்தை தலை சுமந்து செல்வார், இடையர் குல பெண்களைப் போல பால் கறப்பார், வேறு என்ன அவருக்கு தெரியும்? அவருக்கு அதிகமான ஞானம் இருக்க முடியாது. பிரம்மதேவ, சிவபெருமான் போன்றவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். யசோதை அன்னை மிக மிக ஒரு சாதாரண இடையர் குல பெண் தானே என்று நாம் சிந்திக்கலாம். ஆனால் அவரின் மகத்துவத்தை பற்றி அடுத்த பத்தியில் விளக்கப்படுகிறது. So Prabhupada says, she is a Nitya Siddha devotee. Nitya Siddha devotee means she is not like us. From the marginal potency, we all fell down into the material world by becoming Kṛṣṇa vimukha. We turned away from Kṛṣṇa and we were automatically attracted by material energy. You know, japati adare, maya tare, japati adare. When the soul turns away from Kṛṣṇa, immediately it is captured by the material energy, Mahamaya. So we have all fallen down, and now we are struggling slowly to advance and evolve ourselves. But this is the nature of the marginal energy. A major portion of the marginal energy consisting of souls, they are all eternally situated in the spiritual world. But a small percentage, 5 or 10% of the souls, they turned away, and for their purpose only, Kṛṣṇa has created this entire material creation, so that we can slowly undergo purification and eventually return back home, back to Godhead. அன்னை யசோதை நடுத்தர சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை போன்ற ஒருவர் அல்ல. நடுத்தர சக்தி ஜீவராசிகள் பௌதிக உலகத்தில் பகிர்முகமாக கிருஷ்ணரை விட்டு தன்னுடைய முகத்தை திருப்பிக் கொண்டது. அதனால் பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தொடர்ந்து சிக்கிக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த நடுத்தர சக்தி ஜீவராசிகளில் கூட 90% ஜீவராசிகள் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சரணடைந்து விட்டது. மீதம் இருக்கும் 10% ஜீவராசிகள் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணரை விட்டு திரும்பி பகிர்முகமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்னை யசோதை இவர்களில் ஒருவர் அல்ல. அவர்
மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நித்திய சித்தராவார். She is not even part of the 90% of the marginal energy which is situated in the spiritual world. They never saw the material world. They don't even know what is material world because they never turned away from Kṛṣṇa. So those souls are eternally there in the spiritual world, serving Kṛṣṇa in various ways. But Mother Yasoda is not one of them. Mother Yasoda belongs to Kṛṣṇa's Hladini potency. She is an expansion of Kṛṣṇa's Hladini potency, and so she is called Nitya Siddha devotee. So there is no comparison between us and her. Between us and her there is no comparison because she is directly an expansion of Kṛṣṇa's Swarupa Shakti. She is part of Hladini Shakti, and she is eternally the mother of Kṛṣṇa in the spiritual world. So the entire spiritual world is considered as Kṛṣṇa only. So in that sense, as an expansion of the Hladini potency, she is eternally the mother of Kṛṣṇa. ஆன்மீக உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் தான். நித்தியமாக அன்னை யசோதை ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணரின் அன்னையாக இருக்கிறார். அவர் ஹலாதினி சக்தியை கொண்டிருப்பவர், கிருஷ்ணரின் ஹலாதினி சக்தியை சேர்ந்தவர். பொதுவாக அன்னை யசோதை நம்மை விட்டு விடுங்கள், 10% ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது, 90% ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறாரே, அவர்களில் ஒருவர் கூட அல்ல. அவர் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் ஹலாதினி சக்தியின் விரிவங்கமாக கிருஷ்ணரின் நித்தியமான அன்னையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவரை ஆன்மீக உலகவாசிகளோடே ஒப்பிட முடியாது. எனவே நம்மோடு ஒப்பிடுவதை பற்றி என்ன கூற இருக்கிறது? And Prabhupada further explains from Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pradibhavitabihi. That means Kṛṣṇa has the potency to enjoy transcendental bliss through expansions. So his own, not vibhinna. This is like his own Shakti's internal energy, his own Swarupa Shakti's expansions, he is enjoying with them. And they are all called special devotees, like Nanda Maharaja or Yaśodā Maya, all those people, Kṛṣṇa's most intimate friends, Kṛṣṇa's most intimate sakhis. So all these people are Kṛṣṇa's own expansion. And with them, Kṛṣṇa is enjoying extraordinary pastimes constantly. So in that sense, Yaśodā Ma has a special position. She is not a sadhana siddha. She is not a sadhana siddha. Not only that, she is not even a soul like us. She doesn't belong to the marginal energy. யசோதை அன்னை ஒரு சாதன சித்தர் அல்ல, அவர் நடுத்தர சக்தியை சார்ந்தவரும் அல்ல. உண்மையில் கிருஷ்ணரிடம் அளவிட முடியாத சக்திகள் இருக்கிறது. தன்னுடைய சொந்த விரிவங்கத்தின் மூலமாகவே பல ஜீவராசிகளை உருவாக்கி ஆன்மீக உலகத்தையும் அவருடைய விரிவங்கமாகவே விஸ்தரித்து அதில் அந்த பக்தர்கள் தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் யசோதை அன்னை அந்த ஆன்மீக உலக வாசிகள் நித்திய சித்தர்களோடு சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, அவர்களை விட மிக மிக விசேஷமான நிலையில் யசோதை அன்னை இருக்கிறார். So for all of us who are aspiring to go back home, back to Godhead, there is the Vaidhi Sadhana Bhakti and there is the Raganuga Sadhana Bhakti. Right? In Vaidhi Sadhana Bhakti, the soul has no natural attraction to Kṛṣṇa. But simply by virtue of our Shraddha, our faith in the Bhakti scriptures, we are inclined towards Kṛṣṇa. Because of our Shraddha, faith in the Bhakti scriptures. As a result, we take Gurupada Ashraya. We take the shelter of a spiritual master. And the spiritual master guides us how to serve Kṛṣṇa by strictly following Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatri Vidhi. By following the rules of the scriptures, how to serve Kṛṣṇa, he is teaching us. And by having faith in the scripture, by having faith in the spiritual master, we start our sadhana bhakti, Vaidhi sadhana bhakti. And by strictly, even though there is no love in the heart, there is simply no comparison between an ordinary struggling devotee like me and those advanced devotees, because they have the natural attraction to Kṛṣṇa. They want to serve Kṛṣṇa. But a person like me, whose main concern is how to become liberated from the suffering of this material world, and there is the faith, there is a spiritual world. By going to spiritual world, I can become free from all material suffering, and my Guru will show me the way on the basis of the scriptures. So with that faith, we start our Vaidhi sadhana.
உண்மையில் வைதி சாதன பக்தர்களையும் நித்திய சித்தர்களையும் ஒப்பிடவே முடியாது. வைதி சாதன பக்தர்கள் பொதுவாக சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பார்கள், குருவிடம் சரணடைவார்கள், குருவின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் இந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்ய முயற்சிப்பார்கள். இயல்பாகவே அவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் கவர்ச்சி அல்லது பக்தி ஏற்படாது. விதிகளை கடைபிடிக்கும் காரணத்தினால் படிப்படியாக அவர்கள் முன்னேறி வைதி சாதன பக்தியில் அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் கவர்ச்சி நிலையடைவார்கள். ஆனால் யசோதை போன்ற மிக உயர்ந்த பக்தர்கள், நித்திய சித்தர்கள் இயல்பாகவே கிருஷ்ணர் மீது அளவிட முடியாத கவர்ச்சி மற்றும் அன்பை கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே எந்த காலகட்டத்திலும் அது போன்ற நித்திய சித்தர்களை இந்த வைதி சாதன பக்தியை கடைபிடித்து பக்தியில் ஈடுபட்டு சாதன பக்தி செய்தவர்களோடு ஒப்பிடவே முடியாது. அவர்கள் நித்திய சித்தர்கள் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So this is Vaidhi sadhana bhakti. But then you have Raganuga sadhana bhakti, and that is meant for people who have developed a natural spontaneous attraction towards Kṛṣṇa. For those people, it is recommended that they should follow the Vrajavasis, because the Vrajavasis are the Ragatmika Bhaktas. They all have the spontaneous love for Kṛṣṇa. Nobody has to tell them, to teach them, to guide them how to do service to Kṛṣṇa. Their natural inclination is to serve Kṛṣṇa. They have no desire for their own personal enjoyment. Their desire is always to make Kṛṣṇa happy. So that is the mood of the Vrajavasis, and anyone who wants to follow this path should pick up one of the Vrajavasis and try to follow in their footsteps. இது வைதி சாதன பக்தி மார்க்கமாகும். இரண்டாவது ராகானுக சாதன பக்தி, அதாவது விரஜவாசிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இயல்பாகவே கிருஷ்ணர் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். சாஸ்திரங்களை படித்து புரிந்து கொண்டு அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை. இயல்பாகவே கிருஷ்ணர் மீது அன்பு மற்றும் பக்தியை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே கிருஷ்ணர் மீது தீவிர அன்பு மற்றும் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த ராகானுக மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் விரஜவாசிகளின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி நாம் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். So we have to understand that we cannot aspire to become Yaśodā Ma. That is called Mayavad. If anyone tries to become Yaśodā Ma, Nanda Maharaj, Devaki, Vasudeva, that is not the aspiration. But we want to follow in their footsteps. And our aspiration is to become their assistant, or the assistant of the assistant of their assistant. That is the path of Raganuga Bhakti. உண்மையில் யசோதை அன்னை, நந்த மகாராஜர் போன்ற சிறந்த பக்தர்களின் நிலையை நாம் அடைய முயற்சிக்க கூடாது. அது முடியவும் முடியாது. எனவே நம்முடைய முயற்சி எதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்றால், இது போன்ற சிறந்த பக்தர்களின் சேவகன் அல்லது அவர்களின் சேவகனுக்கு சேவகனாக வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நாம் இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அவர்கள் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். So when we see Mother Yasoda and we see how much she loves Kṛṣṇa, she has absolutely no thought of herself. Even while she is churning butter, she is singing songs composed by herself to glorify all the various wonderful actions of Kṛṣṇa, his wonderful form. She is constantly meditating on that. 24 hours she is only thinking of Kṛṣṇa. And this Damodar month, the greatest pastime that happened in Damodar month is full of pastimes. But the greatest pastime that happened is Damodar Leela, where Mother Yasoda practically tied him up. And why the whole Leela started? Mother Yasoda, who was suckling her baby, feeding him milk, he put him down, and she went to attend the stove where the milk was boiling over. That milk, which was also kept for serving Kṛṣṇa, that was boiling over, she kept the baby aside just for a moment to switch off or take the milk off and then come back. But within that small time only, Kṛṣṇa became angry. But we have to understand that Yaśodā Ma never deviated from the service of Kṛṣṇa, even though there are many lessons for us from this pastime. There is no flaw on the part of Yaśodā Ma. She was only thinking, oh, that milk is required for serving Kṛṣṇa, it is boiling over, I have to protect it. So in that mood, she left that place. So we have to realize that by watching the kind of pure love that Yaśodā Ma has towards her son, we should also aspire. I want to follow in those footsteps. How can I develop this kind of love for Kṛṣṇa? Even while I am serving Kṛṣṇa, suddenly I am hungry, or suddenly I am having some other problem, or I am remembering something else, then my bhakti is broken. Ahaitaki apratyata, that quality is broken because I am not in a position to remain 24 hours conscious of Kṛṣṇa and his service. யசோதை அன்னை இங்கே உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சேவையை நிறுத்திவிட்டு
பால் அடுப்பில் பொங்கும் பாலை நிறுத்த செல்லவில்லை, மாறாக அந்த அடுப்பில் பொங்கும் பாலும் கிருஷ்ணரின் சேவைக்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே அது பாழாகிவிடக்கூடும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் பாலூட்டி கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணரின் குழந்தை கிருஷ்ணரை கீழே வைத்துவிட்டு அவர் அடுப்பில் இருக்கும் பாலை நிறுத்த போனார். இவ்விதமாக இந்த தாமோதர் மாதம் முழுவதும் லீலைகள் நிரம்பிய மாதமாகும். எனவே நாம் இது போன்ற மிக சிறந்த பக்தர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். எப்பொழுதும் எப்படி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு யசோதனை போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் செயல்படுகிறார்களோ அவர்களை நாம் நகல் செய்ய முயற்சிக்காமல் எப்படி நாம் இந்த பக்தர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி அவர்களை போன்ற கிருஷ்ணரை சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மை வளர்த்துக் கொண்டு அவர்கள் அடிச்சுவடை பின்பற்றி நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்பட வேண்டும். And we should realize that Kṛṣṇa is so merciful to us, to all the fallen devotees in this material world, because we are all his children only, and we are all suffering by forgetting him. So what Kṛṣṇa does, he doesn't come alone to this material world. He comes with this whole dham, which is his own expansion, his own Svarupa Shakti. He comes down with them so we can observe the various kinds of rasas that Kṛṣṇa is enjoying with all his devotees. There is the Dasya ras, there is a Sakhya ras, there is a Vatsalya ras, there is a Madhurya ras. We can see all these things and we can become attracted to that, and we can develop the desire to serve Kṛṣṇa in one of these moods. கிருஷ்ணர் நம்மீது மிகுந்த கருணை கொண்டிருக்கிறார். எனவே பௌதிக உலக ஜீவாத்மாக்களுக்காக அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். அவர் மற்றும் தனியாக தோன்றவில்லை. அவருடைய தாமம், அவருடைய நித்திய பக்தர்கள், அதில் பல ரசங்களில் இருக்கும் பக்தர்கள், சாந்த, தஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய போன்ற பல வகையான ரசங்களில் இருக்கும் பக்தர்களோடு இந்த உலகத்தில் தோன்றி நிலை புரிகிறார். இதன் மூலமாக இந்த பௌதிக உலக ஜீவராசிகள் இதை பார்த்தாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் பகவானோடு ஒரு உறவு முறை வளர்த்துக் கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும், அவர்களும் பகவானோடு நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த ஜீவாத்மாக்களின் மீது மிகுந்த கருணை கொண்டிருக்கும் காரணமாகவே கிருஷ்ணர் இந்த பூ உலகில் அவதரித்து அவர் லீலைகள் செய்கிறார். We can say that most of us who are aspiring devotees are in the anartha nivritti stage. We are all struggling with our anarthas. So in that situation, we cannot understand rasa. Even though like reading a nice story, we are reading Bhagavatam and enjoying, but really we are not able to enter into rasa. When we will enter the rasa? After we receive the prema stage, the final stage of prema, our sthayi bhav, it should become prema. Then we will be able to enter into rasa. But Srila Prabhupada, the parampara, is so merciful. They have given us access to the rasa through the holy name. பொதுவாக பக்தி செய்யும் நாம் அனைவரும் அனர்த்த நிவர்த்தி நிலையில் இருப்போம். இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி நிலை என்பது நம்மிடம் இருக்கும் அனர்த்தங்களை நீக்கும் நிலையாகும். இதை கடந்து நாம் பல நிலைகளை கடந்து பிரேமை நிலையில் தான் நம்மால் இந்த லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பிரபுபாதர் நம் மீது கொண்டிருக்கும் கருணை காரணமாக இந்த அற்புதமான லீலை பற்றிய வர்ணனைகளை பாகவத்தில் நமக்கு இந்த நிலையிலேயே கிடைக்குமாறு வழங்கி இருக்கிறார். அது அவருடைய விசேஷமான கருணையை காட்டுகிறது. Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, Nama Chintamani Kṛṣṇa Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinatvam Nama Namino. He says, Nama Chintamani Kṛṣṇa. The Kṛṣṇa's holy name is Chintamani. That means it can fulfill all the spiritual desires of every devotee. All the most exalted desires that the devotee is harboring in the heart, Nam will be able to fulfill. It is Chintamani. And Chaitanya Rasa Vigraha. Chaitanya means consciousness and Rasa means the mellows, the various mellows that we experience in our consciousness. And it is the Vigraha, it is the form of Chaitanya Rasa. Which one? The holy name. The names of Lord Kṛṣṇa is Chaitanya Rasa Vigraha. So what we have to do? We have to simply go on, Sevaun Mukhehi Jihvado Swayameva Spuratyadaha. So Kṛṣṇa's name, form, qualities, dham, everything, name itself will reveal to us. So all that we have to do, that Prabhupada has so mercifully given us this holy name, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just by chanting these holy names continuously with faith, with attention and with humility, we will be able to enter into the rasa of Kṛṣṇa. கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் குறிப்பிடுகிறார், நாம சிந்தாமணி ரசா. இந்த நாமத்திற்கு சைத்தன்யம் அல்லது உணர்வு இருக்கிறது. பக்தர்களாகிய நாம் ரசத்தில் பகவானோட ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக்கொள்ள இந்த நாமத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும்
தாமன் அனைத்தையும் இந்த நாமமே நமக்கு வழங்குகிறது. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற இந்த மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த ஜபத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட தானாகவே நமக்கு பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகள் தாமம் அனைத்தும் நமக்கு வெளிப்படும். So whatever petty things in this material world to which we are all getting attracted, it's all complete nonsense, because they are all temporary and they eventually lead to misery. But we are unfortunately trapped in these material objects. But Kṛṣṇa personally comes with his dham and teaching us, don't be captured by these things. Just get attracted to me. I am the Chaitanya Rasa Vigraha. All that mellows that you are seeking in your heart, I will be able to fulfill all of them. So come back to me through my holy names. The holy name is the doorway to the spiritual world. Just by chanting the holy names, we are knocking, and we are able to enter into the spiritual world. பௌதிக உலகத்தில் நாம் மிக மிக அற்பமான விஷயங்களின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறோம். அவை அனைத்தும் ஒரு விதத்தில் தற்காலிகமான விஷயங்கள், நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி நமக்கு தர முடியாது. இருப்பினும் அதன் மீது நாம் கவர்ச்சி அடைகிறோம். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய ரச விக்கிரகமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி இந்த தற்காலிகமான விஷயங்களின் மேல் கவர்ச்சி கொள்ளாதீர்கள், என் மீது கவர்ச்சி அடையுங்கள், என்னுடைய புனித நாமத்தை உச்சரியுங்கள். இதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும். அங்கே நீங்கள் நித்தியமான நிலையை அடைந்து எனக்கு நித்தியமாக சேவை செய்து ஆனந்தமாக இருக்கலாம் என்று தன்னுடைய மிகுந்த கருணையை பௌதிக உலக ஜீவராசிகளாகிய நமக்கு அவர் வழங்குகிறார். So this special transcendental quality of Kṛṣṇa, of bhritya vashyata, which appeared in the previous shloka, the Prabhupada is again talking about it in the purports of this shloka. This bhritya vashyata is what makes Kṛṣṇa so attractive to us. On the one side, we think we are the servants of Kṛṣṇa. On the other side, Kṛṣṇa is thinking, I am the servant of my devotees. இந்த விசேஷமான பண்பு பிரித்திய வர்ஷிதா, இதுதான் கிருஷ்ணரை நமக்கு மிக மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவராக மாற்றுகிறது. ஒரு புறம் பக்தர்களாகிய நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகர் என்று சிந்தித்து அவருக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கிறோம். இன்னொரு புறம் கிருஷ்ணர் தான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தன்னுடைய சேவையை பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார். இதன் மூலமாக பிரித்திய வர்ஷிதா என்ற அற்புதமான பண்பை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். So in this connection, I want to briefly narrate one story of a great exalted bhakta called Eknath, who lived in Maharashtra. இதன் தொடர்பில் மகாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்த ஏகநாத் என்ற பக்தரின் சரித்திர கதையை நான் விளக்க ஆசைப்படுகிறேன். It is so amazing that it will bring tears to your heart if it is properly spoken. I am going to very briefly speak about it. அதை சரியாக விளக்கினால் உங்கள் கண்களில் கண்ணீர் மல்கும். இப்பொழுது நான் அதை பற்றி சுருக்கமாக விளக்கப் போகிறேன். Eknath was from a very wealthy Vaishnava family and he was seeking a spiritual master. Eventually he found Janardana Swami, who became his spiritual master. And he was such an exalted Vaishnava. So many students were studying under him. Various things, yoga and all these things they were learning from him. And they would all come, complete their course, and they will go back home. They will come here to study, they will complete their study, and they will go back. But Eknath was different. Eknath, he went to his spiritual master and he started rendering all kinds of menial service. Washing his clothes, cleaning the utensils, cooking for him, even maintaining the account books of his guru, Janardana Swami. This was going on for a long time. He was not studying. Even when he is called to come to study, he will say, no, I am busy with this seva, that seva. He would never go. Other devotees would come, finish their business and go. But this man would remain always in the Guru's ashram. ஏகநாத் மிக மிக வசதியான வைஷ்ணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அவர் ஜனார்தன சுவாமியை தன்னுடைய ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவருக்கு சேவை செய்ய தொடங்கினார். பல பக்தர்கள் ஜனார்தன சுவாமியிடம் சீடர்களாக இருந்தார்கள். கல்வி கற்ற பிறகு அவரை விட்டு விடை பெற்று அவரிடம் சென்று விட்டார்கள். ஆனால் ஏகநாத் அவரை விட்டு விலகி செல்லவே இல்லை. மிக மிக தாழ்மையான சேவைகளாகிய ஆன்மீக குருவின் துணிகளை துவைப்பது மற்றும் அவர் உண்ட பாத்திரத்தை கழுவது போன்ற மிக தாழ்மையான சேவைகளை செய்து கொண்டே இருந்தார். ஒரு க்ஷணம் கூட ஏகநாத் அவர்கள் ஜனார்தன சுவாமியை விட்டு விலகவில்லை. அவருடைய படிப்பு முடிந்தாலும் அவர் அவரை விட்டு விலகாமல் தொடர்ந்து அவருடைய சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். So the Guru was very pleased with his disciple and he wanted to reciprocate to him. So he arranged for his own deity, Dattatreya, to give darshan to Eknath. When Eknath went to the river to take bath and he was coming back, he saw Dattatreya standing right in front of him, giving darshan. And what did Eknath do?
just offered dandavat obeisances and he rushed to the home of his guru. இவரின் சேவையை பார்த்து மிகுந்த மன மகிழ்ச்சி அடைந்த குரு ஜனார்த்தன சுவாமி அவர் வழிபடும் விக்கிரகமாகிய தத்தாத்திரேயரின் தரிசனத்தை ஏகநாத்திற்கு கிடைக்குமாறு செய்தார். எனவே இவருடைய வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப ஏகநாத் ஆற்றில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வெளியே வரும் பொழுது தத்தாத்திரேயர் தன்னுடைய தரிசனத்தை வழங்கினார். பகவானே தனக்கு தரிசனம் வழங்கினாலும் ஏகநாத் அதில் மிகுந்த கவர்ச்சியடையாமல் அவருக்கு நமஸ்காரங்களை செலுத்திவிட்டு தான் குருவிற்கு செய்ய வேண்டிய சேவை மீதம் இருக்கிறது என்று அதை விரைவாக செய்ய அந்த இடத்து குருவின் ஆசிரமத்திற்கு விரைந்து ஓடினார். The guru became confused. Did he really take darshan of Dattatreya? But he's acting as though nothing happened. He's simply doing his normal routine. So he went and asked this boy, did you see anything special when you were coming? He said, yeah, I saw Dattatreya. Did you listen? Did you talk to him? He said, no, I have work here, I came back. So the guru became very indebted to his disciple. He thought, what kind of a disciple I am having? He doesn't come to learn anything. He has not come to me for learning jnana, yoga, nothing. He is simply here serving me. I have become indebted to him. 12 years it continued like this. So the guru finally told this boy, enough is enough. You go home, get married and settle down. There is nothing more for you to do here. Please go home. With great reluctance, Eknath left. இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு ஏகநாத் உடனடியாக வந்துவிட்டார். வந்து சேவையை தொடர்ந்து செய்தார். இதை பார்த்து ஜனார்த்தன சுவாமி சற்று குழப்பம் அடைந்தார். ஏகநாதன் நேரடியாக சென்று விசாரித்தார். ஏதேனும் விசேஷமான தருணத்தை, விசேஷமான நிகழ்வை நீ இன்று ஆற்றில் குளிக்கும் பொழுது பார்த்தாயா என்று. பார்த்தேன் என்று கூறினார். அவர் கூறினார், தத்தாத்திரேயர் தரிசனம் கிடைத்தது, உடனடியாக நான் இங்கே சேவைக்காக வந்துவிடேன் என்று கூறினார். இதை பார்த்து குரு ஆச்சரியம் அடைந்தார். இப்பொழுது தான் இன்னும் அதிக கடன்பட்டவராகிவிட்டோம் தன்னுடைய சீடருக்கு என்று உணர்ந்தார். எனவே அவரிடம் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார், நீ சென்று திருமணம் செய்து கொண்டு உன்னுடைய இல்லற வாழ்க்கை தொடங்க, உன்னுடைய வீட்டில் நிம்மதியாக இரு, இப்பொழுது நீ என்னை விட்டு விலகலாம் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். 12 ஆண்டுகள் அவர் சேவை செய்த பிறகு அவர் விதமாக செய்தார். And Janardhan Swami prayed to the Lord, saying, I have become indebted to this disciple of mine. Please take care how I will discharge this debt I have to him. He has not taken anything from me, but he has given all kinds of service. Please, Lord, take care. Like that he prayed. Now Eknath returned home. He was leading his normal life. ஜனார்த்தன சுவாமி பிரார்த்தனை செய்தார், பகவானே நான் இந்த சீடருக்கு கடன் பட்டவனாகிவிட்டேன். இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த சீடர் எனக்கு சேவை செய்திருக்கிறார். எப்படி இந்த கடனை நான் திருப்பி அடைக்கப் போகிறேன் என்று தெரியவில்லை. பகவானே தயவு செய்து இந்த சீடரை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார். இப்பொழுது ஏக்கநாத் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து தன்னுடைய வீட்டு வேலைகளை செய்ய தொடங்கினார். அது சாதாரண வாழ்க்கையில் அவர் ஈடுபட்டார். And one day one boy came to the house of Eknath and he said, can I have some job? Can I work around here? So Eknath said, okay, you join here. And he started working. And he took practically charge of the whole household. Everything that has to be done, he would do perfectly. So Eknath would use him for all kinds of jobs. Go get this, do that. And the boy was always ready. And not only that, he was so intelligent that even when Eknath had a problem, because he is a pure devotee and he is also a Brahmana, so sometimes he does some actions which the Brahmanas don't like. So I am making it short. So this boy got him out of these difficulties also. So Eknath was very much in love with this boy. When he asked this boy, what is your name? He said, I am from Dwarka. My name is Kandiya Kṛṣṇa. அந்த சிறுவன் ஒரு நாள் ஒரு சிறுவன் வந்து இந்த ஏகநாத்திடம் உங்களிடம் வேலை செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறினார். சரி என்று ஏகநாத்தும் சேர்த்துக் கொண்டார். அந்த சிறுவன் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய வேலைகளை செய்தார். அந்த வீட்டு வேலைகள் அனைத்தையும் அந்த சிறுவன் கனக்கச்சிதமாக செய்தார். அவர் முழுமையாக ஈடுபட்ட காரணத்தினால் ஏகநாத்திற்கு பெரிதாக அதில் அந்த வீடு வேலை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இல்லாமல் போயிற்று. இவர் முழுமனதாக சேவை செய்வதை பார்த்து அவர் மிகுந்த ஆனந்தம் கொண்டார். ஒரு முறை ஏகநாத் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டார். அதிலிருந்து எப்படி வெளியேறுவது என்று தெரியாமல் இருந்தார். அப்பொழுது இந்த சிறுவன் தன்னுடைய மதிநுட்பத்தை பயன்படுத்தி அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெகு சுலபமாக ஏகநாத்தை விடுவித்தார். அப்பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்த ஏகநாத், நீ யார், எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று சிறுவனிடம் கேட்டார். அப்பொழுது சிறுவன், என் பெயர் காண்டியா கிருஷ்ணன், நான் துவாரகையிலிருந்து வருகிறேன் என்று கூறினார். This went on for 12 years. Then one exalted Brahmana was visiting various temples of Lord Kṛṣṇa, and one day he went to Dwarka. And this Brahmana had the habit of
talking to the deities, and the deities would talk back to him. But when he went to Dwarka, deity was not talking. So he became very disturbed. Why the deity is not talking to me? So he said, I will fast until the deity will talk to me. So he started fasting day after day. One day, the Lord appeared in his dream, and he said, I am in the house of Eknath. ஒரு மிக உயர்ந்த பிராமணர் வைஷ்ணவ ஸ்தலங்களுக்கு சென்று பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். அவர் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் ஒவ்வொரு வைஷ்ணவ ஸ்தலத்திலும் அந்த விக்கிரகம் அவரோடு பேசும். அவர் துவாரகைக்கு வந்தார். அங்கே அந்த விக்கிரகத்தோடு பேச முயற்சித்தார். ஆனால் அந்த விக்கிரகத்தோடு அவரால் பேச முடியவில்லை. எனவே சரி, நான் இங்கே உபவாசம் அனுஷ்டிக்க போகிறேன், அந்த விக்கிரகம் பேசும் வரை நான் உபவாசம் அனுஷ்டிக்க போகிறேன். உபவாசத்தை அனுஷ்டித்தார். அப்பொழுது பகவான் தோன்றி கூறினார், என்னால் உன்னோடு இப்பொழுது பேச முடியாது, ஏனென்றால் நான் துவாரகையில் இல்லை, ஏகநாதர் வீட்டில் இருக்கிறேன் என்று கூறினார். So this Brahmana came to Eknath's house and he said, I want to see Kṛṣṇa. So Eknath said, he has gone out for some work, he will shortly come, you wait. So the Brahmana waited, and Kandya Kṛṣṇa came and he entered into the room for some work. So the Brahmana said, no, this is not the Kṛṣṇa I wanted to see. I wanted to see the Lord from Dwarka. Where is he? So, and then this Kandya Kṛṣṇa who went inside, he never came back. So they went and looked, he had vanished. And that is when they realized that this Kandya Kṛṣṇa was none other than Dwarka Kṛṣṇa, who came to repay the debt of the Guru to the disciple, and he has served him in such an amazing way, he never doubted that he could be the Lord. He served in such a menial way, completely the needs of his Guru, he never even suspected. So now after seeing this thing, the Guru really started crying, how did I never recognize that Lord Kṛṣṇa is in my house for 12 long years? So this is the way the Lord has this bhakta, bhritya vashyata. He is so much attractive to his disciple, devotees, that he wants to personally come and serve them. He doesn't feel any. There are so many other stories like Shanta Chakkubai. The Lord got himself tied up in the pillar to allow her to go to take darshan of Vittal. And he did all the work that this lady would do in the household until she returned. Nobody suspected. She was in the garb of that lady. So like that, the bhritya vashyata of the Lord is what makes him very, very special, which you don't find in any other form of the Lord. I don't know. From whatever I have heard, Kṛṣṇa seems to be extraordinary in this sense. பிரித்திய வசிதா என்ற அற்புதமான பண்பு கிருஷ்ண வடிவத்தில் மட்டுமே அற்புதமாக நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. மற்ற வடிவத்தில் அத்தனை சிறப்பாக அது வழங்கப்படுவதில்லை. ஒரு முறை ஜக்குபாய் செயல்பாட்டிற்காக விட்டல் தன்னால் கட்டி போடும் அளவுக்கு கட்டப்பட்டிருந்தார். விட்டல் அந்த அளவுக்கு பக்தருக்கு வாத்சல்யத்தை அவர் வழங்கினார். இங்கே இந்த பிராமணர் வந்து இவரின் வீட்டில் நான் காண்டியா கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது அந்த சிறுவன் அவன் வெளியில் சென்றிருக்கிறான் என்று இவர் கூறினார். அவர் வரும்பொழுது இவர்தான் காண்டியா கிருஷ்ணன் கூறினார். அந்த சிறுவனாக வந்த பகவான் கிருஷ்ணர் எதுவும் பேசவில்லை, உள்ளே சென்று மறைந்து விட்டார். அப்பொழுதுதான் இருவரும் உணர்ந்தார்கள், அந்த பிராமணரும் இவரும் தனக்கு சேவை செய்தது கிருஷ்ணர் என்று. எனவே இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் பக்த வாத்சல்யராக தன்னுடைய பக்தருக்கு சேவை செய்ய எப்பொழுதும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பக்தர் கிருஷ்ணருக்கு செய்ய பெரும் ஆவலோடு இருக்கிறார். அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தருக்கு சேவை செய்ய மிகுந்த ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. Thank you very much, Hare Krishna. Jai. Jai.